Kugira mwera omulamu watu kutaddeyo tugenda kuba tubesinga Kyagulanyi teyamala senior 6 wewe tayinza kwesimbawo wa president tuze tubawa mpola ebigenda mu maaso tubawako peace ku peace bano besetinga abamawulire obanga amati besetinze nga tutandika nga tukola are we set? So I called you today. The point is Kyagulanyi did not complete the minimum form education of advanced level standard to be nominated for presidency. Ugandans, Kenya's Chief Justice David Maraga, with his 3 other colleagues in the case of Odinga versus Uhuru 2017, stated, and I quote him, "The rule of law is the heritage of all mankind, and a subtle reminder that wherever law ends, tyranny begins. History has shown that even the best rulers have fallen prey to the cruel desires of naked power, and that reliance on the goodwill of politicians is often a risky act of good faith. Our constitution, the Kenyans fought for decades to lose it. That was the Kenyan constitution. Close the quote. It was therefore a risky act of good faith for Ugandans to have relied on the goodwill of Kyagulanyi Robert Sentamu, because, indeed, Kyagulanyi is not even qualified to be a member of parliament. The position is now holding. The other day, I shared with you the certified documents of his copies of his documents from EC. Now, looking at his purported certified academic results I obtained from Electoral Commission and shared with you the other day, although Uganda National Examinations Board UNEB letter of certification of results of Uganda Certificate of Education showed that he sat the exams in 1996. That of Uganda Advanced Certificate of Education showed that he sat the exams of Senior 6 in March 1998, with a space of less than 2 years. Yet after sitting the exams at the end of 1996, he had to wait for results early 1997, which means he spent only 1 year in A-level, if he sat at all, instead of the required 2 years. Therefore, he could have hired a mercenary to do exams or forged the results. I think here we need to be practical before I continue with the statement. That anybody, all of you have this one. This is his O-level. The main important point, purported O-level, because these documents, I suspect these are forged documents. The purported O-level is, he sat it in 1996. In 1996. Now, O-level exams come back in the next year. Meaning that they came back in 1997, so he went in 1997 to Senior 5. Now, the purported A-level here, it was sat in March 1998. That is less than a year. I have OGs from Kayempe Muslim and other schools. I inquired from them that you people, in 1998, there were 2 UNEB exams, March and November and December. They told me those who sat in March sat Senior 4 in 1995, because previously A-level was sat in March after in the next year, because O-level results used to delay. So Kyagulanyi never sat A-level as he claims, because you could not sit A-level after studying only for a year. Therefore, fellow citizens, Article 1021 of the Constitution says that a person is qualified for election as president if that person has completed a minimum form education of advanced level standard. The word complete is English and defined by Merriam-Webster Dictionary as accessed on yesterday to mean finish making or doing something, to bring something to an end or to a finished state, to make something whole or perfect. So without completing the 2 years in A-level, Kyagulanyi did not complete the advanced level standard as required by the Constitution. Therefore, in addition to the criminal charges which will soon be instituted against Kyagulanyi, I will soon petition the chairperson of the Electoral Commission so that Kyagulanyi's presidential nomination is caveated, as I dig more into the authenticity of his purported certified academic documents. Ugandans,
I stood up when Kabaka was taking our land, when Museveni, Kadaga and Parliament forcefully amended our constitution, removing presidential age limits and giving themselves 2 bonus years. And indeed, it was my efforts at Imbale which put the elections from Museveni's plan 2023 to now 2021. The elite class of this country, where I belong, has a duty to scrutinize every individual who aspires to occupy the #1 office of this country. And this is why Kyagulanyi has to be blocked, to act as an example to every other intending impositor that joining a presidential race is not a simple walk in the game park, but a war of academic performance and integrity. So briefly, the message is, the other day we gave you the documents. We gave you a chance also to analyze them, because we could not. We said look at them. Now I want every person who downloaded those documents, who shared those documents, to look at them as I'm showing them to you here. That there is no way a person who claims in his certificates to have sat Senior 6 in 1996, I mean Senior 4, could now claim to sit Senior 6 in March 1998. That means he studied Senior 6 only for a year. And now, you know A level. You know what it takes to sit A level. At that level, you cannot claim that you start Senior 6. So the two conclusions are simple for any person to see. Either Kyagulanyi indeed did not sit the exams. Maybe he got a mercenary from somewhere and sat, or they did forgery, Nasarod certificates. But now, the space of computation, those things of computation, sometimes they make mistakes. That's why the problem is. But we're going to dig just so deep from UNEB. UNEB should be able to give us the what? The chart. They call it there's this chart where they have the name and the photo album. The album. Then Colonel SS needs to tell us who were their candidates. Then of course I know the burden is on Kyagulanyi, but since we started this, people need to know, and we have been moving them slowly by slowly, so that we give something when we are very, very sure. So to me, these are forgeries, which we are given to the Electoral Commission for nomination. There's something again glaring, that these documents from UNEB, purported documents from UNEB, they are dated 26th July 2016. There was no election at this time actually. Kantinti lost that election, that seat in 2017. So that was the time people could go to UNEB and say, I want to stand somewhere, so give me the papers. But these are 2016. Meaning that this scheme was an old scheme, maybe. But point is, looking at these are forgeries, but plainly there is no Senior 6. Now, the other day we had another method, of course, which are also pursuing, because even uttering this to Electoral Commission is an offense. But again, lying the age is also still there. We have written to the several departments, academic registrar, NIRA, they shall tell us this. So the point is, here we are, the man has no Senior 6, did not complete. If we claim that this is a certificate, then he did not complete. The law says you must complete, and we all know what it takes to complete a level. So fellow countrymen, stand firm, we must move to this and ensure that we get something in our country. So hudda mu Uganda bannabe amashaga leero tuzze wano nga nze kubategeeza nti Kyagulanyi gwe mulaba Robert Sentamu teyamala Senior 6 nga bw'agamba, n'olwekyo tasobola kwesimbawo ku president wadde okumunominatinga. Asoose ne mbagamba nti omulamuzi w'e Kenya ng'ali mu musango gwa Raila Odinga ne Uhuru yayogera ebintu bingi, naye n'agamba nti olaba amateeka nga gasikatidde nga gayimiridde atayirani efuga bbi obufuzi obw'ekyuma bwe butandikira. Era ne bagamba nti n'ababadde abakulembeze abalungi essaawa etuuka ne bayonooneka ne babeera bwe batyo. Era ne bagamba nti kibi nnyo okwesiga bannabyabufuzi, okubeesiga kintu kikolwa kirungi naye nga kiba risiki nnyo. Era ne bagamba nti
bwe yalira ssemateeka waffe bo bali bogera ku abo Kenya bwe balwanira ebbanga eddene bono bwekalakasa naye ffe twafiira ne mu nsiko ajja kuba agenze kakati nze wano kubagamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu talina na bisaanyizo bimubeeza mu palamenti gyali kuba teyatuula senior 6 ayamabegako awo najja nembawo empapula bayogedde ebintu bingi nga empapula ezo nzigabe naye mubaleke boogere ffe tuli ku mulamwa nawe empapula za Kyagulanyi buli omu azeetegereze kati bwe mwazeetegereza bwe muba nga temunnaba kuzeetegereza muddeeyo muzibikkule empapula bbiri zetuba mwetegereza olusooka lwe luno olugamba letter of certification of results luliko subject 9 oba O level senior 4 senior 4 omukulu ono atugamba empapula zibatuwadde ziyawa kituko y'okulonda nti yagitula mu 9 1996 kakati mazima matuufu otula mu 9 ebibuzo bidda mu 9 ng'atandika ate ebyedda byalwangawo kayitwale gwakuna oba gwakusatu kakati n'otandika senior 5 mu 9 mu gwokusatu senior 6 emala emyaka 2 senior 6 obeera emala emyaka 2 kitegeeza omuntu anaatula senior 6 ajja gituula mu Desemba ng'aweddeko kati mu 1998 ebibuzo byali bya mirundi 2 ebibuzo ebyasooka byali bya 95 ebindi byali bya mugwakusatu lwansonga yonebu yali ekyusa system ng'eva kukuba nti ebibuzo bya 96 ebibuzo babitula mu Desemba owa 98 akati Kyagulanyi bakirowooza nti empapula za kifere za kirimba wakati wa March oba gwokuna mu 96 bamini mu 97 yagenda mu senior 5 ne March gwagala yatulira mu 98 waliwo omwaka ogwo gumu tayinza kugamba nti yatuula mukaaga senior 6 mu mwaka gutya gumu n'olwekyo kye babagamba nti Kyagulanyi ayinza obba yapangisa abacuba omucuba n'atula ebibuuzo bwe kitaba ekyo empapula zino zinjingirire yazijingiridde n'agenda n'afuna n'apanga pakati bali abajingirira bamanyi bye bateekateekako ebyo kati bamanya 98 baafuna emirundi 2 kati zo n'azijingirira n'aziwa electoral commission n'agamba natuula bwe kitaba ekyo teyabituula n'olwekyo mwenna njagala mwetegereze ssemateeka waffe mu katundu 12 1C akagamba nti omuntu okwesimbawo alina ebbanga yamaliriza must have completed minimum formal education of advanced level standard. Ekigambo kumaliriza mu luzungu kyebayita completed dictionary y'oluzungu ekidefininga negamba kitegeeza finish making or doing something, to bring something to an end, or to finish to finish state, to make something whole or perfect. So kitegeeza kumaliriza yabagamba nti kumaliriza tugamba nti yamala senior 6 abate yagwamu ngwe n'agamba nina ekiwandiiko abate yagwamu ngwe alina okubanga yagenda n'asoma emyaka 2 nga tugira wako bwegiti n'amala akola ebibuuzo n'olwekyo Kyagulanyi teyamala senior 6 Kyagulanyi empapula ze za kirimba naye kiri gyali okutugamba nti alina entuufu naye ffe zino zetwajje mu gavumenti ziyakozesa okwesimbawo ku baka bwa palamenti ekyamulema tewaliwo yamwawaabira teziyinza tezigatta abweziba tezigatta lulina bagamba nti tugenda kuggulawo emisango gyannagomola ku Kyagulanyi okulimba emyaka nembaleka mwetegereza ebirala kati n'emisango egyo kujja kwegattako n'okukwaya empapula ez'obulimba mu electoral commission nawe alagi agenda azimansamansa ng'agamba mbu yatula senior 6 n'agimala mbu azijje mu UNEB era UNEB tugenda gigukamba etubuulire oba empapula zino zaayo bwe ziba zaayo etuwe album abaana abaatulira ku Kololo SS mu 96 mu March Kyagulanyi yalimu tugende ku Kololo SS tubuuze edi mistress wedi master waayo tuwe ku lukalala lwa 98 ono yalimu wamutuzo tyanga ye akasoma mwaka gutya gumu so onaona tugenda kudigingawo lwansonga bwe tunaavaawo ekigendo sookerwako ekyamangu kuwandiikira byabakama owakyoka ebyokulonda tumugambe bwalaba kupapula za Kyagulanyi ng'azireesaawo mbwalaba kumunominate kwa president kasuka bbali kasuka mu kasero kubanga empapula njingirire ziriko ebibuuzo bingi teyamala senior 6 kati awo twongere okugenda tusensere buli kanyomero konna akagenda okuvumbula obulimba bw'omukulu ono
okuwuddisa bannayuganda nti alina empapula ate nga tazikolaki tazirina, empapula nga zakunnasa, empapula nga bikolere bukolerezi, oba biba nga bituufu nga yafera UNEP, kuba UNEP abatuusi bagifera, nga yafuna omukyuba najja n'awandiika ebibuuzo n'ateekawo amannya ge n'ebiringa ebyo. Kuba empapula zino Kyagulanyi zaatuwa ebintu bingi ebizeewuunyisaako. Mbagayi zaali 26 Julayi 2016 awo tewaliwo kulonda, kati era kyali mu Parliament. Naye n'ekyokubiri, Kyagulanyi yise baatulagamba okuba senior erinnya lya kitaawe yali alikozesa nga ye Kyagulanyi Robert Ssentamu. Naye n'ekirala ekirigire yali Kambalage omulowooza byakusaaga. Senior mugiraba? Mugiraba? Eriko mannya ki wano? UNEB yewandiika Kyagulanyi Ssentamu ara. Ye senior Kyagulanyi Ssentamu ara. UNEB yemu ku lunaku lwe lumu Odongo y'omu n'awandiika endala ya A-level ng'eriko Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kati ffe abasomye tumanyi nti ne bw'okyusa nnamba emu ku UNEB bagamba omuntu waki wanjawulo. So these are forgeries. These prima facie these are forgeries. So nti yalina omuyizi mu 96 nga Kyagulanyi eyatula senior 4 bwe yalina nga ye Kyagulanyi Ssentamu ara. Njagala bakirabe manyi mwogera nnyo mwe ab'ekyoto n'abaala. Kyagulanyi Ssentamu ara wuuyo mu bbanga lya mwaka gumu n'agattako kati n'akyuka n'agamba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ate kye ndowooza aga n'amannya agamu ge tugattako mu bukulu ng'erinnya lya kitaawo awo gamu tetuba nago mu kusooka kuba kitaawo akutuma mannya nti yegwe Kyagulanyi Ssentamu, yegwe Kyagulanyi Robert. Kakati bino ebintu bino obirabanga ebibuuzo bingi ebikola ki ebibiriko ennaku z'omwezi okazoka zibatugamba tukayibufune twaliwo kulonda amannya gaawokana gennyini edispace ya mwaka gumu toyiza tula mu March wa 98 abaana bonna mujja banoonya bafula mu 98 mu March baatula senior 4 mu 95 ne baba nga bamaze emyaka ebiri. Kakati ebyo bintu byekiyayo ebyo tubagamba n'olwekyo ffe tugenda kukyabaleekaana nayimirira wano Kabaka bwe yabba ettaka lyaffe n'enyimirirawo Museveni ne Kadaga baatukolako effujjo ne bakyusa ssemateeka waffe ne beeyongera emyaka tugenda embaale era embaale mu kati abajaganya 221 yava mu nze kuba nze kennyini nze nawoza n'amaanyi mangi nebalukwadepaali n'ababaala bonna ne tugamba kimenya mateeka okupalamenti okweyongeza emyaka ebiri ne bakikola ki ne bakikuba ne kigwa eri ne kigwa ku ttaka. N'olwekyo ffe nga abaasoma mu Uganda muno tetugenda kukkiriza bantu ba Kiboggwe, bantu bannakigwanyizi kujja kutandika kulimba omanyi kakati nasoma tebikwatagana tujja balwanyisa bakitegeere nti okujja okwesima kwa president si byangu, si kujja kulekana bulekanyi nti nange njagala kalulu twagala obeere ng'olina ebisaanyizo. Kale ebisaanyizo bino bye tubagamba luli nabalaga ne mbagaba bannaye omusajja eno nagibalaga abagiina transcript omusajja abagaba bamuzaala mu 1982 naye Makerere ate yeegamba bamuzaala muki mu 80. Kati ani gwe bazaala mu 80 Kyagulanyi ara Robert Ssentamu ani gwe bazaala mu 80. Kakati wana awali ekinyusa era babadde bagamba ati twaye kakati ogambe yasoma ne bagamba mukakkane ze ndiro yaye wandiko mbyetegereza njambijjeyo nga buli kimu mukikola ki senior 4 Kyagulanyi Ssentamu ara 96. Daniel Odongo yennyini wa UNEB simanyi bw'ate bwe yasituka ku lunaku lwennyini ate kati n'awandikira ne Kyagulanyi Robert Ssentamu namugamba kakati ofusi Kyagulanyi Robert Ssentamu kati bw'agenda Makerere amannya agaliko ng'agenda okufuna diploma ye Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kuno kuliko Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kakati Makerere ayingirayo mu 2000. Kakati ate atugamba atula 98 mu March. Kale katugambe kale yabuka yatulamu ebbanga nga nakola ki kyena mwaka alina amuyitamu n'agenda mu 2000 naye tagana
agamba yamala 11 mwaka gumu bwe guti ebibuzo byadda mu March ba mu April akenda munana era ne bulonda kitajibuza ati ebibuzo by'omwezi bya 91 bya 98 byadda ddi ono munnaffe asobola okumala amangu ago. So Kyagulanyi talina mpapula ffe ababaddeko misango emingi egy'abantu abatalina mpapula mu parliament n'awalala tumanyi nti bino kasita bitandika oba tolina mpapula kuba Baden ebeera ku muntu agamba nti nasoma okuleeta empapula entuufu bye bakuusa abantu nga bawakayima nti bw'otandika okugamba nze kekeye nasomerako Namagabi ate ekyemu aleese bino ate yenze musoke ate yenze gundi akati njala mutegera omuntu gwe muwagira. This is a serious matter. Kyagulanyi sentamu ara mu senior 4 bwato bwe yali mu 96 ebibidachena musanvu nga atande senior 4 mu jimenya ate sene yennaku zino tebabyangu system yagenda ekyo kateknology yajangu eyaloli bwe byadda n'agenda mu 97 n'agenda mu senior 6 naye sebo mu 98 nga atandika mu March yali agimaze yali agimaze fanya basomera emyaka ebiri netumenya nofane subject meka nofane subject meka no zino nezigwayo ye mahagumu yali amaze nga atudde hakati bannaffe ba Obi baffe ne ba Obi baffe batwa mu 98 batugambira kituufu byaliwo ebibuzo bibiri ebyogwokusatu n'ogwokumeka no November. That's why abana bafojinga bapola bagala nnyo kwesa 1998 kuba akavuyo kawo kangi kuba akavuyo kawo kangi kaga teyali single exam nje bakola ki akati bwemba nga mwabaddeyo ne mulekana ne mwogera biki tuli ku nsonga eziri serious tuli ku muntu abagambi asa bwikiseera asa bwatambulanga abantu bafa bo mulwanira agende mu ntebe abakubatiya gasi abantu nga bafuna obuzibu tulwanyisa nakema ya kituufu naye tulina obba n'omuntu omutuufu. So nammwe njagala mumbuulire wakuzina empapula obanga ebigwe byabakama ne bazikuwa era tandika ofisayo wakiso yakola nsobe yamaanyi okunominatinga Kyagulanyi yamaanyi n'etteeka ligamba actually nti wabaawo major discrepancy wakati w'empapula tonominatinga muntu kuli akuwadde empapula ekisooka empapula ezo amanya gaawukana Kyagulanyi Robert Sentamu ate senior 6 senior 4 Kyagulanyi Sentamu R Robert ono kiti terirabikirako ddala ate Makerere Makerere n'akosa nnyo eryamukaaga Kyagulanyi Robert Sentamu olaba gana amanya simanyi kati basically article 8 ekyegamba n'abantu tukyegamba ne Supreme Court kyegamba emisango mingi egy'abannakendo egy'abawakayima gwe kennyini eyagamba nti wasoma gwe olina okuproving nti wasoma kati ani ng'ofisayo wakiso yakola nsobi ewa Kyagulanyi obudde buyinza wabagwaka abamuwawaabira bakanti nti bakieka nemamuleka n'ayitawo bannayuganda nabo bayinza omuwawaabira sana kuba kati kuba constitution egamba nti bw'okola ki kandi bajje wano basomere ku bwaka bwa parliament engeri gyava mu parliament article 83 eyogera ku tenure of office ey'omubaka wa parliament kuba n'abekyadonda abalimba abakiikirira mu bukyamu waliwo wano akawaayiro if that person yes article 83 1 of B egamba a member of parliament shall vacate his or her seat in parliament if such circumstances arise that if that person were not a member of parliament would cause that person to be disqualified for election as a member of parliament under article 8 of the constitution. So obeera oli mu parliament ng'otuddeyo embeera nejjawo nga mutuufu singa tewayingirayo tewaliyingidde ovaayo buvi kati Kyagulanyi embeera emujjidde nti tumuzudde nti mutume empala za kiyaayi teyinayinza agera mu parliament nga teyamala senior 6 aba alina kuvaayo buvi naye process endala nnyo abanaajagala banaagitwala nze ogwange leero gundeese wano gwakubagamba nti bannaaye omusajja tetugenda muno tulina kuwa president kubanga talina mpapula za senior 6 empapula zirimu emiwaatwa empapula ze mpangirire empapula ze zirimu ebintu bingi byogamba kize kitya
setting up zimwe bintu bingi byogamba nti wano kyajja kitya so question ero banayoga gimwino okumanya mwenna abo aboogera manyi mwina pain but democracy kyakola abakola ssemateeka wa Uganda bakirambika bulungi preamble ya factual evayo bulungi bagamba recalling our history against the struggles we are recalling our history which has been characterized by political and constitutional instability, recognizing our struggles against the force of tyranny, oppression and exploitation. What do you pull out? So, bana Uganda bakola ssemateeka bewa constitution yeno nga baagala kugirwanirira nga balina kye baagala. So yes, mugenda kwogera nnyo yite mwina buyinza kuwagira muntu alina bisanyo kyembagamba. You have no powers to support a person who is qualified for election. So since we don't have such power, mukakane mubeerewo mulinde ekinaddako aweteeka mwetegeke manyite ebintu byatabuse mu nnyumba mulimu omuliro empapula tezirabikako so mwino kigumira mmanye embeera bwetugekozeeki bwetuuseewo omaze kati kanso mbadde njagala ono yakajja tumuddiremu tugensoka tumalize kati kanso ng'omaliriza kiki ekigenda okubeera mu electoral commission nina giwandiikira electoral commission tekiriza okunominatinga muntu atalina mpapula kakati oluusi kyangu nnyo okugifera ngono ate nabikubaawo kale ngenda gigamba nga bwe nabasaba empapula ne muzimpa nzeekennenyezza omusajja ne mu palamenti alina kuvaayo naye nawulidde ayagala kujja kuba president temunominatinga nga nawe wenjagenda maaso n'okukola ki n'okugyawo obuzinula kuba bonna tujja bujjayo era abadde balowooza mu twakoma muddaawo muvuma muleeta ebifumu mujerega byonna mubikole kitugenda okuggwera Kyagulanyi tali ku ballot paper gwegwo omulimu gwe tuliko ssaawa eno teri kwebaka teri kutemya. That's why na social media mabadda mulaba abantu olwokubadda mu biseera mba busy kati omulimu kutambula era tubaka emerero embere ne nawe gwe kwefanyiza ku mbere aliwo mu 2.5 umaze mu 2.5 mbere kigamba ya 2.5 eno kubanga waliwo ne bagana yali haji yali 2 siya ne yalimba abantu mayira kaseroke empapula n'atuka mu nebu ne bamugazi ngayo tuzimanyi zino nga siza fenga yalimba ibanya ngo ofisa we kampani amwe papula yesiba kuba meya so ne Kyagulanyi atuso bako kaso omuntu omulala kubanga mpozi ate asise kubera ate ere sirika yengi manyi yakimanyi yakikola nnyinyi abakimanyi mwamuna abantu anise okuno bamaze so mpoza n'abo mane nganze omulimu gwe tuliko gwendiko ssaawa eno okola Kyagulanyi yabera ku ballot paper kwa twala muntu wakibugwe abadde jerasi eri eggwanga abadde jerasi eri muntu yenna